89.3 FM, your preferred wholesome radio. The news on Wells Radio, 89.3 FM. Hello and good afternoon. Here is the world news at noon on Wells Radio 89.3 FM. We are reaching you live from Wells Broadcasting House along Alaafin Avenue, Oluyole Estate, Ibadan. I am Kunle Olowu. First, the headlines. On the headlines, Presidential Working Group to submit executive bill to Tinubu next month. Labour gives federal government August 11 ultimatum over wage award. And 5 dead in Moscow region as Ukraine continues warehouse strikes. Iran confirms Oman talks, denies direct U.S. negotiation. And in the world of sport, Chelsea signed former Liverpool captain Jordan Henderson. Those are the headlines. Now the news in details. On the news this afternoon, the Chief of Staff to the President and Chairman of the Presidential Working Group on the National Policing Bill, Honorable Femi Gbajabiamila, has disclosed that an executive bill on state policing would be presented to President Bola Tinubu next month for onward transmission to the National Assembly. Gbajabiamila made the disclosure during a media briefing with State House correspondents shortly after a meeting of the Presidential Working Group. The Chief of Staff also disclosed during the meeting that the President Tinubu had approved the establishment of a Policy Advisory Committee, PAC, to be led by Honorable Justice Mohammed Abdullahi Liman. According to Gbajabiamila, the Policy Advisory Committee will comprise members drawn from the security agencies, academia, the judiciary, and public policy experts, among others. The committee will also include state attorney generals drawn from the 6 geopolitical zones. On to our next story now. The Joint National Public Service Negotiation Council trade union side has urged the Minister of Finance and Coordinating Minister of the Economy, Taiwo Oyedele, to convene an urgent meeting over the delayed payment of 2 months' wage award and implementation of the 30% particular allowance for federal workers. The union also said it was seeking an audience with the minister on or before August 11, warning that failure to resolve the issues could spark unrest among public servants. In a letter addressed to the minister and signed by the National Secretary for the Council, Benga Olowoyo, on behalf of the National Chairman, Benjamin Yanto, the union expressed disappointment that 2 previous letters on the matter had received no response. According to the union, the requested meeting was intended to find an amicable resolution to workers' outstanding welfare demands and avert what it describes as a brewing industrial crisis. And operatives of the Oyo State Police Command have arrested no fewer than 3 suspects in connection with armed robbery in the state. The public relations officer of the command, Olayinka Ayonlade, who made the disclosure in a statement issued yesterday, noted that the suspected armed robbers
were arrested in Sabo Mokola area of Ibadan, the Oyo State capital. The suspect, according to him, are Tomiwa Ayomide, Haruna Kabiru, and Haruna Hassan. Ayolade added that items recovered from the suspect include one single barrel, locally made cut-to-size gun, and 7 cartridges, adding that the suspects are still in police custody. You are still onto the world news on Wells Radio 89.3 FM. Onto the foreign scene now. We start with the European Union. The President, Ursula von der Leyen, who has called for the united action and border security after the chaotic influx of tens of thousands of migrants from Morocco into Spanish exclave of Ceuta last week. Spanish estimated that about 69,500 migrants have now returned to Morocco, exceeding initial estimates of 50,000. The official death toll on the Spanish side of the border stands at 72, with 11 deaths on the Moroccan side. On Tuesday, which is today, EU interior ministers will have emergency talks by video conference to discuss the issue. The scene in Ceuta have strained relations among some of the EU's 27 member states. And still on the foreign scene, at least 5 people were killed and 10 more injured in a Ukrainian drone strike on a warehouse close to Moscow overnight on Tuesday, the region's governor has said. The officials did not specify what had been targeted, but Ukraine have been carrying out strikes on facilities operated by wild berries in recent weeks, often doubled the Russian Amazon. Kiev says the depot are used to supply the Russian military, which Moscow denies. Local officials also said wild berries warehouse were targeted in the St. Petersburg and Via region overnight. Russia also launched strikes against parts of Ukraine, killing at least 4 and injuring several people. And finally, on the foreign scene, Iran says it is holding talks with Oman to reach an agreement on a temporary shipping route through the Strait of Hormuz, so commercial ships can still sail. The statement came after U.S. President Donald Trump said fresh talks aimed at ending the war in Iran would begin yesterday. He also said he had cancelled planned large-scale military strike to give diplomacy a chance. Trump did not say who would take part in the talks. Iran, however, insisted it was not holding talks with the United States and had no plans to do so. Iran's response appeared to anger President Trump, who later wrote on his Truth Social platform that Iran's leaders were not being honest. And finally, in the exciting world of sports, Chelsea announced the signing of veteran England midfielder Jordan Henderson from the Premier League rivals Brentford on Monday. The former Liverpool captain, who was part of England's World Cup squad at the recently concluded tournament in the North American side, has signed a 2-year deal at Stamford Bridge. It was confirmed last week that Henderson had his Brentford contract terminated after it emerged the club's West London rivals Chelsea were interested. The 36-year-old won the Premier League and the Champions League with Liverpool. He left Anfield for Saudi club El Ettifaq in 2003, moving to Ajax 6 months later. A return to the Premier League with Brentford last year, signing a 2-year contract. And that is it on the World News at noon. But before we end the news, here are the highlights.
Chief of Staff to the President and Chairman of the Presidential Working Group on the National Policing Bill, Honorable Femi Gbajabiamila, has disclosed that an executive bill on the state policing will be presented to President Bola Tinubu next month for onward transmission to the National Assembly. We also reported that the Joint National Public Service Negotiation Council, trade union side, has urged the Minister of Finance and Coordinating Minister of the Economy, Taiwo Oyedele, to convene an urgent meeting over the delayed payments of 2 months' wage award and the implementation of the 40% particular allowance for federal workers. Also in the news, at least 5 people were killed and 10 more injured in a Ukrainian drone strike on a warehouse close to Moscow overnight on Tuesday, according to the region's governor. And we also said Iran is holding talks with Oman to reach an agreement on a temporary shipping route through the Strait of Hormuz so commercial ships can sail again. And also in the exciting world of sport, it was reported that Chelsea announced the signing of veteran England midfielder Jordan Henderson from the Premier League rival Brentford on Monday. The bulletin was edited and compiled by Adekunle. Remember to stay connected with us on all social media platforms at Wells Radio 893. Also like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. You can listen live via our website www.wellsradio893.com. Also call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 091-6893-2000 for any eyewitness account. I am Kunle Olowu. Thank you for listening and God bless you. Efile Emma Yikuro, Wells Radio 89.3 FM. Níbẹ̀ gangan lẹ́wà. Àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé ló ń dé ṣe ti gbọ̀ yín láti ìkànnì kànga gbọ́nmágbẹ̀ Wells Radio 89.3 FM tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate Ìbàdàn. Oyè Ọlọ́run Adégòkè ni oníròyìn yín. Ṣáájú ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe ìjọba àpapọ̀ wọn yóò ṣe ìfiránṣẹ́ àbá òfin aláṣẹ tó ní í ṣe pẹ̀lú ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ sí Tinubu nínú ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ fún ìjọba àpapọ̀ ni wọ́n ti dá ọjọ́ 11 oṣù kẹjọ gẹ́gẹ́ bí gbèdéke ọjọ́ lórí owó ọ̀yà wọn. Àwọn márùn-ún wọn jáde láyé ní ẹkùn Moscow bí Ukraine ṣe ń tẹ̀ wájú nínú ìkọlù wọn síbi àwọn agbègbè ikọ̀ ohun èlò ìpamọ́sí. Iran ti jẹ́rìí sí àjọsọ ọ̀rọ̀ pẹ̀lú Oman ó kọ̀ sí ìdúnàdúrà ní tààràtààrà pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Nínú ìròyìn eré ìdárayá ní àgbáyé, ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Chelsea wọ́n ti gbé balógun ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Liverpool tẹ́lẹ̀ rí Jordan Henderson. Ní báyìí, ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Olórí òṣìṣẹ́ ààrẹ àti alága ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe ìjọba àpapọ̀ lórí àbá òfin ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Fẹ́mi Gbajabiamila wọn ló ti fọ̀rọ̀ léde nípa ìwé àṣẹ àbá òfin ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ èyí tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí ààrẹ Bọ́lá Tinubu ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ yìí kó tó di wípé yóò wá jẹ́ fífi ránṣẹ́ sí ilé aṣòfin àgbà orílẹ̀-èdè yìí. Gbajabiamila ṣàfihàn ọ̀rọ̀ náà lákòókò àpéjọ àwọn oníròyìn lẹ́yìn ìpàdé pẹ̀lú àwọn ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe náà. Olórí òṣìṣẹ́ ọ̀hún ó tún ṣe ìkéde nípa bí ààrẹ Tinubu bó ti ṣe buwọ́lu ìdásílẹ̀ àwọn ìgbìmọ̀ alámọ̀ràn lórí ìlànà eléyìí tí onídàájọ́ Mohammed Abdullahi Liman tí ó léwájú wọn pẹ̀lú àlàyé rẹ̀ síwájú nípa bí àwọn tí yóò wà nínú ìgbìmọ̀ náà bí wọ́n ti jẹ́ láti inú àjọ aláàbò ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́
tó fi mọ́ ẹ̀ka ètò ìdájọ́ tó ń ti àwọn ọ̀jìnì lórí ìlànà ìlú pẹ̀lú àwọn agbẹjọ́rò àgbà ti ìpínlẹ̀ láwọn agbègbè 6 níye tí wọ́n láǹfààní láti wà nínú ẹ̀. Ìgbìmọ̀ tó ń dúnàádúrà lórúkọ àwọn òṣìṣẹ́ iyún JNPSN ó ní tó ń ti àwọn ẹgbẹ́ TUC ni wọ́n ti ń rọ mínísítà tó ń rí sí ètò òṣùná tó tún jẹ́ alákòóso ọrọ̀ ajé iyún Táíwò Oyèdélé wípé kó pe ìpàdé pàjáwìrì lórí ìdádúró owó oṣù àtowó ọ̀yà tó fi mọ́ ìmúṣẹ ìdá 40 owó àjẹmọ́nú àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba àpapọ̀. Ẹgbẹ́ ọ̀hún sọ̀rọ̀ lórí ìbọn ti nílò láti bá mínísítà ọ̀hún sọ̀rọ̀ ṣáájú tàbí kó tó di ọjọ́ 11 oṣù kẹjọ pẹ̀lú ìkìlọ̀ lórí ìkùnà láti yanjú ọ̀rọ̀ náà àti ohun tó lè tẹ̀lé tó sì lè dá nǹkan mìíràn sílẹ̀. Nínú àkọ́ránṣẹ́ sí mínísítà eléyìí tí akọ̀wé ìgbìmọ̀ náà buwọ́lù ẹni tí í ṣe Gbénga Olówóyọ̀ lórúkọ alága ìgbìmọ̀ Benjamin Yanto ó ní wọ́n ṣàfihàn ohun tí ò tẹ́ wọn lọ́rùn àti ìtìjú tí wọ́n rí gbà nípa wípé àwọn ìwé eléyìí tí wọ́n kọ́kọ́ kọ ránṣẹ́ tó jẹ́ 2 níye wọn kò rí èsì kankan lórí ẹ̀. Ẹ̀ka ìpàṣẹ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n ti fi páńpẹ́ òfin gbé kó kéré tán àwọn afurasí 3 níye lórí wípé wọ́n lọ́wọ́ nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ìdigunjalè ní ìpínlẹ̀ yìí. Alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpàṣẹ náà Ọláyínká Àyànládé ló fọ̀rọ̀ ọ̀hún léde lánàá òde yìí pẹ̀lú ìtọ́kasí rẹ̀ lórí wípé ọwọ́ bá àwọn afurasí adigunjalè náà ní agbègbè Sábó sí Mọ́kọ́lá nílùú Ìbàdàn. Àwọn afurasí ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe fi léde lórúkọ wọn jẹ́ Tọ̀míwá Ayọ̀mídé, Haruna Kabiru àti Haruna Hasan. Àyànládé wá fi kún wípé lára àwọn ohun tí wọ́n rí gbà lọ́wọ́ àwọn afurasí ọ̀hún náà ni wọ́n ti rí ìbọn tó ń ti ọta àbọ̀n 7 pẹ̀lú wípé àwọn afurasí ọ̀hún ò wáyé wọ́n ti wà ní àkàtà àwọn ọlọ́pàá. Àjọ Yúróòpù olórí wọn tó jẹ́ Ursula von der Leyen wọn ló ti pè fún ìgbésẹ̀ alájùmọ̀ṣe nínú ìṣọ̀kan lórí ètò ààbò ẹnu lóró ìlú lẹ́yìn rògbòdìyàn tó ní í ṣe pẹ̀lú ogunlọ́gọ̀ àwọn aṣíwọ̀lú láti Morocco eléyìí tí wọ́n ya wọ ìlú Ceuta tó wà lára Spain nínú ọ̀sẹ̀ tó kọjá yìí. Spain ní wá ṣàkójọpọ̀ nǹkan àwọn aṣíwọ̀lú náà tó jẹ́ 1,159 níye tí wọ́n ti padà sílùú Morocco tó fi mọ́ òǹkà àwọn tí wọ́n ti jáde láyé lẹ́nu ìloro ìlú Spain ọ̀hún tí wọ́n jẹ́ 72 níye pẹ̀lú àwọn 11 tó jẹ́ wípé wọ́n gbẹ̀mí mì ní agbègbè ti Morocco. Lónìí ó ní mínísítà fún ọ̀rọ̀ abẹ́nú àjọ Yúróòpù yóò pè fún àpéjọ pàjáwìrì lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Ó kéré tán ènìyàn 5 ó ní wọ́n ti jọ́lọ̀ nípè látàrí ìbọn ti jáde láyé tí àwọn 10 mìíràn tí wọ́n sì farapa nínú ìkọlù bàálù òféèfé díròònù ìlú Ukraine sí ibi ìkóhun èlò pamọ́ sí eléyìí tó súnmọ́ Moscow lóru mọ́jú ọjọ́ Ìṣẹ́gun gẹ́gẹ́ bí olórí ẹkùn ìlú náà ti ṣe fi léde. Àwọn aláṣẹ ọ̀hún wọ́n kọ̀ láti tọ́ka sí ohun tó ń fojú sùn ṣùgbọ́n Ukraine wọ́n ti ń ṣe ìkọlù oríṣiríṣi sí àwọn gbọ̀ngàn eléyìí tó jẹ́ ti Wildberries nínú àwọn ọ̀sẹ̀ àìpẹ́ yìí. Kyiv fọ̀rọ̀ léde lórí bí gbọ̀ngàn ọ̀hún bó ṣe ń jẹ́ lílò láti fi kó àwọn ohun èlò fún àwọn ọmọ ológun Russia, ọ̀rọ̀ eléyìí tí Moscow kọ̀ jálẹ̀ sí. Russia àwọn náà ṣe ìkọlù láwọn apá ìlú Ukraine níbẹ̀ tí wọ́n ti gbẹ̀mí àwọn ènìyàn tó jẹ́ bíi 4 níye tí ogunlọ́gọ̀ àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n sì farapa yánnayànna. Iran wípé àwọn tí ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú Oman láti lè fẹnukò lórí àdéhùn ríráàyè kọjá lórí omi Hormuz kí àwọn ọkọ̀ ojú omi ìṣòwò kí wọ́n lè bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kọjá padà lórí omi ọ̀hún. Ọ̀rọ̀ náà ló wáyé lẹ́yìn tí ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Donald Trump tó fọ̀rọ̀ léde lórí àjọsọ ọ̀rọ̀ eléyìí tó ní í ṣe pẹ̀lú fífòpin sí ogun tí ń lọ láàrin wọn pẹ̀lú Iran èyí tó wípé yóò bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Ajé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ìdádúró ìkọlù sí wọn. Trump kọ̀ láti sọ̀rọ̀ lórí àwọn tí ó kópa nínú àjọsọ ọ̀rọ̀ náà. Iran ẹ̀wẹ̀ wọ́n wá dúró lórí wípé àwọn kò jókòó ọ̀rọ̀ kankan pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà o àti wípé àwọn kò ní ètò kankan láti ṣe bẹ́ẹ̀. Èsì Iran ló dàbí pé ó múnú bí ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Donald Trump tó fi padà kọ ọ̀rọ̀ sójú òpó Truth Social rẹ̀ wípé àwọn olórí Iran wọn kì í ṣe olótìtọ́ tàbí àwọn tó ṣe é fọkàn tán. Ní àkótán nínú ìròyìn eré ìdárayá lágbàáyé
ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Chelsea ti kéde wípé àwọn ti buwọ́lu agbọ́wàrin ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù England ẹni tí í ṣe Jordan Henderson látọ̀dọ̀ Brentford ní ọjọ́ Ajé. Balógun ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Liverpool tẹ́lẹ̀ rí ọ̀hún ló wà lára àwọn ikọ̀ ìdíje ife ẹ̀yẹ tilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì England eléyìí tó wáyé láìpẹ́ yìí tó ti buwọ́lu àdéhùn ọlọ́dún méjì ní Stamford Bridge. Wọ́n fìdí ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀ lọ́sẹ̀ tó kọjá yìí wípé àdéhùn alájọṣiṣẹ́pọ̀ Henderson pẹ̀lú Brentford ó ti dópin. Ẹni ọdún mẹ́rìndínlógójì ọ̀hún ó jáwé olúborí ìdíje Premier League àti Champions League pẹ̀lú ikọ̀ Liverpool. Ó fi Anfield sílẹ̀ fún ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Saudi ti Ettifaq lọ́dún 2023. Ó bọ́ sínú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Ajax nínú oṣù kẹfà lẹ́yìn rẹ̀ kó tó wá di wípé ó padà sínú ìdíje Premier League pẹ̀lú ikọ̀ Brentford lọ́dún tó lọ yìí. èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán òní, ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Olórí òṣìṣẹ́ ààrẹ tó ń ti alága ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe ìjọba àpapọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ yún Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà ló ti kéde wípé ìwé òfin aláṣẹ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ yóò tẹ ààrẹ Bọ́lá Tinubu lọ́wọ́ nínú oṣù tó ń bọ̀ fún àyẹ̀wò kó tó di pé wọn ò fi ránṣẹ́ sílé aṣòfin àgbà. Ìgbìmọ̀ tó ń ṣe ìdúnàádúrà lórúkọ àwọn òṣìṣẹ́ àti ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ TUC ó ní wọ́n ti ń rọ mínísítà fún ètò òṣùnà àti alákòóso ọrọ̀ ajé ìyún Táíwò Oyèdélé láti pe ìpàdé pàjáwìrì lórí ìdádúró owó oṣù méjì àti ìmúṣẹ owó àjẹmọ́nú ìdá 40 fáwọn òṣìṣẹ́ ìjọba àpapọ̀. Ó kéré tán ènìyàn 5 ó ní wọ́n ti jọ́lọ̀ nípè tí wọ́n sì jáde láyé tí àwọn 10 sì farapa nínú ìkọlù bàálù òféèfé ìdíròònù ìlú Ukraine sí ibùba ìkóhun èlò sí eléyìí tó súnmọ́ Moscow lóru mọ́jú ọjọ́ Ṣẹ́gun gẹ́gẹ́ bí olórí agbègbè náà ti ṣe fọ̀rọ̀ ọ̀hún léde. Iran fọ̀rọ̀ léde lórí àjọsọ ọ̀rọ̀ pẹ̀lú Oman láti fẹnukò lórí àdéhùn ọ̀nà ìkọjá lórí omi Hormuz kí àwọn ọkọ̀ ojú omi ìṣòwò kí wọ́n lè bá àmọ́ aráyè kọjá padà. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Chelsea kéde wípé àwọn ti gbé agbọ́wàrin England Jordan Henderson láti ọ̀dọ̀ Brentford ní ọjọ́ Ajé. Èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán òní. Àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn náà ló wáyé látọwọ́ Kúnlé Olówù. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ayélujára wa gbogbo Wells Radio 893. Bákan náà ẹ bá wa nífẹ̀ẹ́ kẹ́ẹ̀sì bá wa pín káàkiri lójú òpó ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook wa Wells Radio 893 FM fanpage lórí ìtàkùn àgbáyé www.wellsradio893.com. Fún àwọn ìròyìn eléyìí tó bá ṣojú yín tẹ́ fẹ́ kàn sí wa lórí ẹ̀ ẹ kàn sínú kùlù ìkóròyìnjọpọ̀ wa lórí nọ́mbà yìí 09168932000. Oyè Ọlọ́run Adégòkè ni oníròyìn yín. Ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa o. Ọlọ́run á bùkún fún yín. Ẹ kú ìkàlẹ̀.